Раз. Это хардбасс. Это точно хардбасс? Да, это точно хардбасс. Спортивка Хадидас? Спортивка Хадидас. А найк, пацаны? Слушали хардбассы? Да. Бас, хардбасс, хардбасс. Отожгем для вас хардбасс. Всем здрасте, всем доброе утро. И на найках пацаны слушают хардбассы, бас, хардбасс, хардбасс, отожгем для вас хардбасс. В спортивках Adidas. Главное узнать, что думают об этом на найках пацаны. Слушают ли они хардбассы? Так. Задание. Занятие по травологии. Секретные палочки, раунд 3. В секретных палочках доступен финальный раунд. В нем определится чемпион школы. Мне нужно встретиться с Люканом Шумсби. Люкан Шумсби. Вы где, мистер? Быстрое перемещение. А быстро переместиться, удастся ли нам в этой жизни или не удастся? Поговорите с Люканом Шумсби. Люкан, он в доте. Это все знаю. Люкан, здорово. Привет, Люкан. К финальному раунду скрещенных палочках все уже готово. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Сегодня важный день. Вот это настал решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Попробуешь пойти в историю? Конечно. Я и есть история. Ты будешь партнером? Да, Себастьяна, наверное, или нет? Нет. Буду сражаться в соло. Один против 4? Нормально. Он. There goes my wager. А эти что не дерутся? Че стоите, друзья? Победа изи. Учитывая, что 2 человека стояло просто так. А 2 человека со мной дрались. Вот это да. Большая честь. А мы рады, что нашему чемпиону не нужна скромность. А теперь пора тебе получить приз. Для меня большая честь вручить тебе этот простой, но изящный символ твоего непревзойденного мастерства. Понял. Спасибо. Этот турнир был изи. Dangerous? Dangerous? Задание выполнено. Это 6-й левел. Так, какие у меня еще задания есть? Девушка из Уганды. Встретитесь. Ну, пойдем по основному заданию. С Нати Онай. Нати. Андрей Будай, здорово. Что, Влад 2 больше не гоняешь? Здорово. Да нет, не гоняю.
Карта мира, карта мира. Так, туда нам только пешочком. Ну, пойду пешочком. Пока не гоняю, наигрался. Вот играю во всякие штуки-дрюки. Хогвартс, не Хогвартс. Но если взять за... То, что здесь тоже магия, это тоже Ла-2. Так должна выглядеть Ла-2 3. Ой, Л3. Или Нейдж 3. Инсендио. О, домик Хагрида. Кста. Зайдем посмотреть, есть ли тут внутри Хагрид. Здравствуйте. Мистер Хагрид. What do you dream? Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Сундучки. Рябиновый отвар. Это типа хилка у меня. Что еще взял? Тыковки. Тыковки, тыковки, тыковки. Сок мурлокумля. Тут чё? Непонятно. Ладно, пойду к Нате Онай. На свидание. Плыви, мужчина. Нажмите shift, чтобы плыть быстрее. Нате. Я сейчас все кое-что сделаю. Кое-что. Туру-туру-туру-ту-туру-ту-ту-ту-ту-ту. Оу. Поставьте лайки, пацаны. Кто смотрит, здорово всем. Доброе утро. Я не понял, что с такого момента. Ой. Не сюда. Короче, я тут маленько апгрейднул комп. Характеристики компьютера я добавил теперь в описание. Что у меня теперь себя комп представляет? Да, до этого меня он не тянул в Hogwarts Legacy. Нацай. Здравствуйте. Hello, Natty. How are you? Привет, Нати. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but Я I в have been worried порядке. about you, my friend. За тобой охотятся. Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. Сейчас со мной все в порядке. Мне об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. У меня одна вещь, которая мне нужна, не могу сказать. They Скажу. want something that Professor Fig and I found at Gringotts. Гринготс. Just before we came to Hogwarts. Как раз перед приездом в Хогвартс. Из-за этого я опоздал на церемонию распределения. Ничего There's one себе. more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. Ну, I'm сдвинуть still маленько learning, свое but I can see traces of it. And I лицо. cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. Чик. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow Save are you, a threat save to me. both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Помнишь меня, Rookwood and Ван Вэй, я Harlow are тебя the уже reason не my забуду mother and I никогда. left Здорово. Machiavelli land.
I am not going to sit by and watch them destroy Я же my на тебя new home. подписан. Ставлю тебе лайки. Я не намерен сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must Тем be больше stopped. причин их остановить. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps Почему у тебя каждый understandably день did not стрим? discuss details with a student. I Ну, мне overheard нравится. some of Rookwood's lot talking about Захотел a massive poaching постримить. operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Спасибо, Нати. Be on your guard. Будь начеку. Все, просто поболтали. Весь квест. What's going on here? Что там? Помогите незнакомке. Вчера вообще 3 было. Чё 3 было? 3 стрима? Я вчера просто запускал игру, а она у меня тормозила. Потом я еще раз запускал игру, она меня опять тормозила. Потом я комп пересобрал новый, и только потом я смог нормально поиграть. Никого тут не видел, я занимаюсь исследованиями. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the Стрима, да, devil, понял. Mr. Rookwood would like a word with you. Student, you can't be Enough out of you. Leave her alone. stupefied. Now you've done it. Accio! Levioso! Show off all you want. No! Чувачки. Watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным заклинаниям. Get over here, you insolent! We can hold them off. Ой, I'm not going anywhere with you. Going up. You'll take this as Tell Rookwood to find me himself. Accio! Aha! Back some more! нихера себе она всекает. Меня завалит. Potato! Come on, too afraid to fight back? Incendio! Release me! You're going to regret Accio! Knew you were still hanging about. Ha! You're easier to spot than an eruption. Levioso! Ок, пойду рекомендацию на тебя снимать. Нихера себе. Что за рекомендация? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Как так-то? Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin.
I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well Revelio. as the stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Невероятно. This is uncharted territory. I am curious about these pies. Accio. Revelio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Здорово, Тоцер. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? Пиратка нет I was в hoping Стиме. someone would come along soon. Из Стима. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never Я returned. себе уже купил на консоль. Красава. What happened to them? We can't be sure. Я второй день играю. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace.
It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Пойду я на занятие по травологии схожу. Потом поныряю с этой бабой. Может, завтра попробуешь в Апик зайти и сыграем МБ? Это вряд ли. Что-то у меня желания нету в Апик сыграть. There's something in there. I just know it. Чик. Задание. Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil.
Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Посадите семена бадья на столе для горшков. or roses. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient Бадьян. in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's Растет 10 минут. Вы можете добавить удобрение к этому растению, чтобы повысить его урожайность. Вы можете создавать удобрения на головах навозных компостеров. Листья этого лекарственного растения применяются для приготовления рябинового отвара. Отличная работа, ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только подрастет. Я прошу профессора Шарпа сообщить вам. Китайская жующая капуста. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Он. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Хотел показать мне, где жующая капуста, в итоге сам идет за мной. Nice. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the Chinese Go on. Grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. А как? Удерживайте этап и нажмите, чтобы открыть круговое меню инструментов. Значит, китайскую жующую капусту. На восьмерка. Нет. Затем нажмите Tab, чтобы использовать назначенный вами инструмент боя. Только глянь, они лопают все, до чего могут дойти. Капуста сожрала чувака. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Повернитесь к профессору Чеснок. Чеснок. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything.
Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Не мой левел. Так, сейчас я подойду. Похавать возьму что-нибудь. Мой чайник еще не вскипел. Так. Задание. Знаете, по зельеварению. Следующий урок, который мне нужно посетить, за это зельеварение, его опытный профессор Шарп. Чик. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the... Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will brew a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade,
You'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Заваривай яд. Это исцеляющее зелье основное тут. Хилка. Соберите яйца пепламбы, соберите мех темной дворняги. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Понял. Перо. Соберите яйца, соберите перо. Revelio. Соберите все. Перо. Распоряжение. Вот 1875 год. Отправитель мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Хера себе. Revelio. Easy. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Так. Have patience and be thorough. Что нужно? Зелье Эдурус. Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Варим, варим, варим зелье на гелике. Листья бадьяна. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! No! Dragon! Fucking shit. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence.
And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Восьмой левел, изи. Ugh, my robes are going to reek. So Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Сэр Николас. Почти безголовый ник. Только пешочком. You can't imagine how А где, кстати, летающие лестницы? Я тут и пока в этой игре не видел летающих лестниц. Они, наверное, в спальнях, которые передвигаются. I think rules against beasts in the dormitories should be enforced. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. You there? Yes, you. I wonder if You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef.
If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ну-ка, ой, Here we are. Tickle the pear. капусту выкинул. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining Revelio. the sweet aroma of rotten roast beef. Если на этом натюрморте, которым изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку. A student Never will in the understand kitchen. students. What could Plenty they of want? delicious food and what found Revelio. themselves a bit peckish likely. Certainly makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Here's a welcome treat. Delicious. It smells glorious in here. Прикольно. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Спасибо. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Куда вчера пропал? Куда? Ah, you're back. No trouble, I take. Not at all. Finky sent А, у меня her компьютер regards, завис. along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know Безголовое how, but a member развлечение. of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Какой левел? Блин, не знаю, 6-й что ли или 7-й? Very well. Чё поспорим? I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it.
I am now. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Мне охота почти безголовых, моя охота And I безголовых. shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Так, хотел посмотреть, какой левел у меня. 8. Так, пойду-ка чайник выключу. Сейчас приду. Nothing like the feeling of a breeze through my hair. Or so I recall. A wonderful night for games. Nothing like the feeling of a breeze through my hair. Or so I recall. A wonderful night for games. Nothing like the feeling of a breeze through my hair. Or so I recall. If the headsman could only see me now. A wonderful night for games. I'd say he's in over his head this time. Перевод мне не нравится.
Я заметил несколько ошибок, когда говорили «вайф», а переводила подруга. И вот сейчас сказали «студента», перевели как «ребенок». Да. Понял. Мне пока все нравится. Эти места игры охоты безголовых. Nothing like the feeling of a breeze through the hair. Место игры безголовых. Здравствуйте. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned Неужели он вас бросил? Нет, не бросил. Все в порядке. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Сыграем. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Revelio. Ага. A student is playing. Good job. Revelio. Изи голова. Is it over yet? Are we still going? Revelio. Young Jackdaw's no match for you. I could do that too if I had a wand and a body. Oh, what fun! A student is playing. I suppose there's nothing to be done but obliterate these. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. It won't be long now. Уничтожьте тыгр, чтобы найти голову. А еще где-то голова. Ладно. Here we go again. I've never Revelio. seen it played like this. How delightful. I could do that too if I had a wand and a body. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Not too bad. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready
for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the forbidden forest, and I'll show you where to go. Запретный лес — это круто. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. Пауки, не I just need to be пауки. reunited with my body first, but Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Ну-с. Ого. Нужно выучить обезоруживающее заклинание, прежде чем последовать за призраком Ричарда Галкарда. Обезоруживающее заклинание — это Экспеллиармус. Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок 10 раз, используйте инцендио 5 раз. У меня будет Экспеллиармус. Даже могу все это затестить. Хоксмит, не Хоксмит. Пойду по какому-нибудь доп-квесту. В него тоже, что ли, нельзя нырять? Не пойму, куда нырять надо, в какое озеро. Карта мира.
Верните в Черное озеро, найдите астролябию. Мне нужно Барлонге к северо-востоку от причала. Оп. К северо-востоку от причала. Север наверху, восток право. Причал где у нас? Причал, наверное, вот тут. Ладно. Пойдем пешечком. Потому что нет тут такого, чтобы дождаться утра. Утро вечером мудреней. Хранюсь. Иди. Иди. Опа. Покоцался. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Таня Мерлина опять. Ой, там какой-то красный треугольник, это, наверное, враг. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Merlin himself would be proud. Все, изи, просто на них попрыгать было. Понял? Там враги. Можно прокачать экспеллиармус. Вот там мне. Уклоняйтесь кувырком и поджечь надо их 5 раз. Го. Incendio. Палочка сломалась. Incendio. Еще уклониться надо 3 раза. Ну, привет. Yes. Изи. Levioso. Все. Я прокачал экспеллиармус. Но я шел на задание подводное какое-то там. Да пойду попробую дойти до него. Язык топиройки.
Это Черное озеро. Больше других нет озер вроде. Ну, привет. Levioso, Accio. На. Accio. Levioso, Incendio. Ой. Levioso. Девятый левел изи. У меня какой-то там шмот, кстати, должен открыться. Снаряжение. Наряд. И раз все защита увеличивается. Теперь у меня крутой шмот. Малиновый мистический комплект одежды. Ну ок. Малиновая лада, малиновый комплект. Таня Мерлин опять. Найдите Черное озеро, найдите астролябию. Есть ощущение, что я недалеко. Нельзя это делать днем. Revelio. Вот что-то спрятано. Понятно. Revelio. Красиво. Все там спят, а я тут бегаю. Ищу Черное озеро. Которое, может, и не здесь вообще. Левиос или Левиоса? О, я доплыл. Вот какое-то место. Руническая мантия. Интересно. Куда мантия под водой? Мантия для 10-го левела.
Давай, астролябию найди. Шляпа колдуна в стиле пугала. What the fuck? Которые еще дают статы какие-то. Все. Почищу. Яичко. Угу. Что-то астролябия не ищется. Дуэльные перчатки темных искусств. Тут дофига всяких клевых штук. Но только не астролябия. Откуда тут вообще все это плавает? Вода кедавра. Ныряй, поцик. Поцик, поцик, поцик. Пилки 3 штуки. I should let Grace know that I found her family astrolabe. И астролябия. С кайфом. Астролябия как раз мне и нужна была. Too terribly difficult. Hello, Grace. Мантию намочил. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Иди. Что мне там дали? Снаряжение, перчатки какие-то крутые. Ого. Легендарные перчатки, дуэльные перчатки темных искусств. С кайфом. Ха-ха-ха-ха. Нормальные перча. Так, и мантия. Так, мантия левелом. А, еще шапка была. Защита 12. Шапка дауна. Ну ладно, раз он дает защиту. Здорово, гном. Pardon me, is everything all right? Что случилось-то? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Понял. It was nice meeting you.
wish it had been under. Ладно, пойду я вылучу себе экспеллярмус. И пойду на основное задание в лес. Там, наверное, интересно. Экспеллярмус. How nice to see you, my young friend. Ускорить время. Подождите здесь, чтобы ускорить время, сменив день на ночь или ночь на день. Ладно, прикольно. Вот и день. Найс, учитель защиты от темных искусств. Это бабка. По-любому поможет. И я в шапке Дауна. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Hello, Артем Поттер, здравствуйте. Разблокированного The заклинания. dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus! Still at it, I see. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Красиво. Можно идти теперь на основное задание в лес. Задание успокоения Галкарда. Требования Expelliarmus. У меня это есть. У меня этого много. Так. Можно вот отсюда. What are you up to now? Кто там дудит? Forbidden Forest. Запретный лес. Конечно, нам надо туда. Конечно же. Грибочки. Грибочки как в расте собираются. Ё-ма, народ. Expelliarmus. Accio. Levioso. Этому пофигу на все. На все ваши экспеллиармусы. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Красиво. Изи зафармлен. Чисто зафармил моба.
Ду-ду-ду-ду. Чё тут? Монетки. Тут чё? Revelio. Рябиновый отвар. Ветер северный. Ждать. И Ричард Галкарт. Here I am, as good as my word. Вот я пришел, как обещал. Где ты? Вот ты. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go? Да, шапка у меня классная. Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. А то у меня перчатки Keep your топовые. eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Shall we? Ну, пойдемте. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Понятно. Придется идти одному. Запретный лес. Грибочки. Курицы тут какие-то бегают. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Так. Кровь единорога уже пил? Нет. Тыры-ты-тыц. Грибочки. О, это тут на этом озере же Гарри Поттер вызывал этого экспектора Патронума своему, по-моему. Если не ошибаюсь, это же это озеро. Заклятие Патронуса. There it is. Just as Jackdaw described. Revelio. Intramuros. Пещера — это прекрасно. О, найс. Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Potato. Stupid. Stupid. The coward. I won't. Stupid. Leviosa. Incendio. Stupid. Accio. You are postponing the end. Все, что ли? Изи. Изи. Those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw is led. Погнали. Гробница Галкарда. Изи, 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 бризи. Гробница — это топ. Найдите недостающие страницы. Ревелио. Wonder how big this place is. Сок. Сок.
Accio. I can shoot the symbol. Я могу зажечь этот символ, но он быстро гаснет. Тут что? Revelio. Чтобы дверь открыть, мне нужно поджечь эти штуки. Нужно зажать все три, пока время не вышло. Incendio. Huh. I think I see. Need to cast more quickly. Успел. Похоже, именно сюда мне и надо. Конечно, когда что-то тут так открывается, так сюда и надо по-любому. Так. Someone didn't want casual visitors down here. Похоже, кто-то не любил случайностей. Монетки. Revelio. I wonder if any of my Так, spells паутину можно сжечь. Паучкок. Protego. Stupid. Levioso. Incendio. Ой. Я понял. Levioso. Accio. Собрать. Не очень, кстати, удобно уворачиваться на Ctrl. Может, куда-то на другую кнопку назначить. Может, на мышку. Есть такая тут возможность. Бежать, прыгнуть, идти. Ускорение в рывок, взлететь, слезть. Уклониться. Вот я бы на мышечку поставил. Раньше, когда я играл в детстве, и появились только мышки с больше, чем 2 кнопки. Колесика даже, по-моему, не было на мышках. Было проблематично, когда у тебя все 2 кнопки. Но когда появились колесика, сразу стали на все это назначать кнопки. Incendio. Levioso. Изи. Классная игра. Офигенная. Revelio. Ревелио. Что с этим делать? С этими вот. Accio. Понимаю. Another puzzle. Очередная головоломка, но если Галкарт ее решил, то я смогу. Кто из чата далеко прошел, скажите, когда Авада Кеда продается? По-моему, она в конце игры дается. Там в чате, наверное, один ты. Ну-ка, позырю. Сколько человек нас смотрит? Восемь? Алло, здорово. Всем здорово, пацаны. Спасибо за лайки, кто поставил. Так, теперь что-то надо тоже поджечь все. Так. А, еще вон дальняя. Может, следующий символ спрятан где-то здесь. Открывайтесь. Кто-то из чата играет в это. Я так думаю, если тут кто-то и есть, то они играют в Lineage 2 и фармят альткоины по вечерам.
Паучки, макияж. И этот день наш. Ще по той дороге хоть пошел. Не знаю. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this Мне cave. кажется, я отклонился от пути главного. Хотя огоньки вроде есть. Акио. Который в фильме говорится акцио. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Johnny, oh yeah. Looking the same in my trouble. Ой. Опять пауки. Левиоса. Incendio. Levioso. Accio. А, у меня же Expelliarmus еще есть, я его не юзаю что-то. Хилочка. Expelliarmus. Incendio. А тебя топовый скиллом. А, что-то он не такой уж и топовый. Что происходит? У вас подкрепление. Expelliarmus. Accio. Incendio. Кстати, на мышку уворачиваться проще. Я сейчас поменял с Ctrl на мышку. Как-то мне интуитивней уворот. Изи бризи съел медведя. Так. Что-то собрать можно. Там какой-то ящик, но к нему не подобраться. Ну ладно. В любом ящике что-нибудь классное, а я его не собрал. Декоративный плащ факультета. Там какой-то шмот был, по-моему, с 9-го левела, но это не точно. О, нападение увеличивает. Декоративный плащ факультета. Чем он декоративен? Какой-то укороченный. Ну ладно, он по статам лучше. Теперь вот так у меня выглядит мой волшебник. Акио. Так. По-моему, надо по факелам идти. Я иду по факелам. Опять паучки. Инцендио далеко не достает. Инцендио норм, кстати, работает вблизи. В общем и целом, игра напоминает Dark Souls, только на дальней атаке. Тоже надо уворачиваться, защищаться. Вау. Ну-ка. Поймал последнего. О, это походу босс или боссы. Какие-то большие пауки вылезли. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хилочка, хилочка, хилочка. Еще хилочка. Левиос не действует на этого большого. О, -1. Так, на него можно древнее заклинание использовать, которого взорвало к херам собачьим.
Farewell, monster. Very well. I can only imagine how these spiders Very, very, very well. came this way. Accio. Акио. Revelio. Всякие штуки соберу. Так, мне, наверное, туда. Incendio. Accio. Revelio. Где-то еще знак. Раз, два, три. Around for the symbol. Третий снизу. Accio. Ворота открыты. Там, кстати, снизу еще сундук надо заискать. Может, нормальную шапку мне дадут. Гриффиндор, Гриффиндор. Гриффиндор, это топ. Ничего не дали. Жалко. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. О, стража. We meet again, Richard Jackdaw. Что это? Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Что-то непонятное. Something beyond this. Сундук. Revelio. Защитите себя от древних защитников. Розово-лиловый берет. А, ну берет не хочу. Сказал, что шапка будет. Минус. На минус что дает? Ой, словил я чипалаха. Погодьте. Expelliarmus. Expelliarmus will do so many things. Incendio. Accio. Что-то инцендия на них не очень сильно действует. Levioso. Expelliarmus. Incendio. И стражники-боссы. Те были типа low-skill боссы. Это стражники-боссы, я так понял. На боссов Левиаса и Акио не действуют. Это красненькие действуют на боссов. Next. Это я сразу расщеплю. На изичах. Этого еще подожгу. О, он летит. Скиллы кончились. На один ударчик остался. Эксплиармус. Красиво. Нет тут никаких еще сундуков интересных. Там еще есть сундук. Сундуки на весь золото, потому что там классные штуки из них выпадают. Деньги. С этой херни ничего не выпадает. Исследовать. То же самое было в Гринготсе, в запретной секции. Открыты ворота какие-то. Где я? Потоп. What the fuck?
Че, так и будем стоять? Откуда у меня такая защита? Что за магия такая? Ого. Защита, как у Дамблдора в Ордене Феникса. Надеюсь, эта магия будет защищать меня, пока я не выберусь отсюда. Надеемся. What is this place? Здравствуйте. Я чувак в клевой шапке. Can it be? Ну, эти чуваки из воспоминаний. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, yes, sir. Our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Nice. Не мог сразу с книгой прийти. Retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать 1 очко таланта. У вас есть новые очки таланта, которые можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Вы можете заработать очки таланта, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению. Эти таланты помогают улучшить вашу способность использовать заклинания. Ключевые. Эти таланты повышают вашу общую эффективность. Эти таланты улучшают вашу способность к темным искусствам. Эти таланты улучшают вашу способность незаметно передвигаться. Эти таланты улучшают вашу способность использовать зелье. Ну-ка, темное искусство, что там? Темное искусство — это вот Авада Кедавра. При убийстве врага с помощью Авада Кедавра погибают все проклятые враги. При победе над проклятым врагом вы восстанавливаете свое здоровье, типа вампирика. Кровавое проклятие. Принесение урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Оглушающее проклятие. Заклинание остолбенения оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Обезоруживаю проклятие. Заклинание Экспеллиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Прикольно. Заклинание. Мастерство владения левиосом. Враги рядом с целью, которая находится под действием левиоса, тоже начинают левитировать. Нормально. Враги, находящиеся рядом с целью, которую притягиваются с помощью акции, тоже притягиваются. Проклятие Инсендиус создает вокруг вас кольцо пламени. О, вот это, кстати, мне нравится. Видите? Есть 4 очка. Компетенция в броске древней магии. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Используйте колесико, чтобы перебирать разблокированные комплекты заклинаний. Для получения на конкретный комплект используйте F1, F2, F3. Это очень нужно мне.
Действенность рябинового отвара. Усилит эффект вашего исцеления при использовании рябинового отвара. Так, ну комплект мне пока новый не нужен, мне пока хватит один. Удерживая кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть и снова появиться поблизости. Это нормально, кстати, тема. Вместо кувырка с блинк. Поглощение протега. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Идеальный протег заполняет его еще сильнее. Ничего, кстати, так. При использовании основного заклинания снижается время перезарядки заклинаний. Так, посмотрю, что еще есть. Скрытность. Снижает способность врагов обнаружить вас. Человек Дими-маска позволяет вам использовать бег под действием дезиллюминационного заклинания. Прикольно, прикольно. Вручай комнату. Зелье Эдурус дает вам неуязвимость и отражает летящие вас снаряд обратно в сторону врагов. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна. Найс. Так, что по заклинаниям? Чтобы разблокировать этот талант, необходимо уметь использовать дефиндо. Враги по действиям акцию. Левиосу изучу. А темные искусства мне вообще нужны? Я что-то не хочу. Замедляющие чары ареста моментум оказывают на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. Кровавое проклятие. Изучу пох. Четко. Покиньте зал картографии. Теперь у меня две панели скиллов. Так. Так. Здесь всякая будет параша. Так, а проклятие у меня где? Глациус. Замораживает врагов. Недоступно. Авада Кедавра. Круцо и Империо. Что-то я не очень понял, я же изучил проклятие. Протега. Остолбеней. Претрификус тоталус. Древняя магия. Ну ладно. Инсендио. Красиво. Вокруг огонь. Я не понял. А блинк-то у меня что? Таланты. Я же изучил. Где же у меня теперь блинк? Комплект заклинаний главное далее. Удерживая кнопку уклонения, вы можете... удерживать надо. О! Найс. Найсо. Четко. Мне удалось найти страницы из зала картографии. Зачем мне книга? Он не всегда хочет телепортироваться. У него КД, что ли?
Чик. I'm back at Hogwarts. Я снова в I wonder Хогвартсе. when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Сундук. Классическая шляпа колдуна. Может, нормально будет сейчас шляпа, а не вот это вот дерьмо. Классическая шляпа колдуна. О, ничего, так выглядит. Но у берета больше защита. В берете мне охота ходить? Буду в шапке колдуна ходить. Четко. Ревелио. Замок. Доступно новое задание. Опять я тыкву эту выбросил. Капусту. Задание. Полет на метлах. Профессор Ша просит меня испытать на себе зелье Максима и Эдрус. Он также попросил протестировать в деле фокусирующее зелье. Я знаю, что сами туда-сюда. Раздобудьте фокусирующее зелье. Испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максима Эдрус. Одновременно испытайте их в деле. И получите депульсо. Ну ладно. Полет на метлах. Полеты на метлах. Так, быстрый доступ. Северный выход из Хогвартса. Найс. You can't imagine. Ну, как понять, что у него он перезарядился? Он что-то один раз использовал и все, долго не может. Ну ладно. There you are. The cross one's duelist to beat. Территория Хогвартса. Берите метлы, начнем урок. Это же Нимбус 2000. Your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take Wish I had care. my own broom. The brooms are school property. This'll take I some want them getting used returned to. in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we?
This next set of rings will take you around the grounds for more. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Неплохо. Я смотрел, как ты летаешь сквозь кольца. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Полетели. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like we've already dismissed cars. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Понял. Chin up. That was some rather good flying. Спасай. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Я ни о чем не жалею. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite.
I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Easy. Revelio. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так. Класс профессора Фига. Фигра то, фигра здесь, фигра там. Hello there. Так, что-то я не сюда пришел. Вниз надо было. Смотрите, с Себастьяном. Себастьян. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, Да let me показывай. thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a Understood. moment in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Сюда. Погнали. Водить в секретную комнату. Secret passage just here. It's well disguised. Не так уж и замаскирован он. How did you find this place? Шел и нашел. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Revelio. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Какие еще ячейки снаряжения? Разнесите предметы в ручную комнату, чтобы узнать его качество. Снаряжение 20 из 20.
Всякое ненужное удалю. Блин, их можно даже продать было. He never confides in anyone. Очки в серебряной полуоправе. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Синие солнцезащитные очки. Это интересно. Опять капусту выбросил. Мать вашу. Это же очки даже защиту дают. Солнцезащитные очки оставлю. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Слизерин. Я на Гриффиндоре, а вот этот чел Слизерин. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Хорошо. Так. 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 Nice. You're getting it. Ready to actually try it out? Инцендио. Конфинго. Stick to the targets. Только цель уточнения, незачем разносить крипту. Нихера себе. Сильно. Взрывающее заклятие конфинга вызывает взрыв. Определенные таланты могут изменить его способ воздействия. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. Крутое. I've got it. Well done. Можно пока да его юзать теперь. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Погнали. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts.
She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Хорошо, никому не будем When I рассказывать. head to Feldcroft, I'll send you an owl. Покиньте крипту. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Не нужно угрожать. Кого он решил расколоть? You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Задание завершено в тенях крипты. Поручай комнату. Так. Загрузка. Туру-туру-ту-ту. Went on to do the exact same thing. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? Revelio. In the Goblin Rebellion of Где тут ничего не лежит? Сундуки. Темный шарф с узором пустыни. Accio. Письмо. Revelio. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Booth. Что за шарф? Опять я капусту. Как его не выкидывать каждый раз? Я все капусты уже выбросил.
Увеличивает нападение. Найс. Revelio. Accio. Levioso. О, что-то выплюнул. 11 левел, очко талантов дали. Темное искусство. При нанесении урона одно из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Но у меня нет такого скилла. Обезоруживание заклятие эксплиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Приобрету. Пофиг. Начать задание. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing Revelio. on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Эванеска. Здравствуй, Александр. Splendid. Now, cast Эванеска. on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. Revelio. My old school bag. I wondered where that had got to.
Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Legendary Beast, здорово, ты купил эту игру, сколько отдал? Здорово. Я в стиме 11 тысяч тенге, это в российских рублях, у меня примерно 2500 вышло. Как вам новый апгрейд? Замечательно, я благодаря этому новому апгрейду только теперь играю, потому что со старым процессором у меня был Core i3 третьего поколения, по-моему, это было нереально. У меня игра вылетала, закрывалась, зависала. И играть было нереально. Считай, апгрейд из-за этой игры сделал. Следуйте, выручай комнату. Внимание, профессор Уизли, привлеки какие-то старинные вещи. Она просит меня отправиться вперед и поискать домового эльфа по имени Дек. Сундучок. Так. Какой-то странный ящик. А, это ящик, чтобы залезть наверх. Чай выпил. Ну, погнали. Дай родительский режим, тоже поиграю. Эй, я не знаю, что такое родительский режим. Это что-то в стиме? Акио. 56 голды. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Здесь ничего не обвалится. Revelio. Что-то рыцарь развалился. Тыц. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Да, в стиме можешь добавить меня там. Смогу в твои игры играть. Херася. Revelio. Китайские шарики. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Чик. Ребелио. 54 голды еще. Советую собраться с мыслями и выяснить. Короче, синие эти штуки мне нужны, чтобы передвигать. Revelio. Так. Акио. Что непонятно. Очень интересно. Сундук. Levioso. Акио. Комплект одежды для аристократов. Это красиво. Защиту увеличивает. Такой вот мантии не виден. Комплект одежды для аристократов. Ну хорошо, что он есть. Чик.
Revelio. Ревелио. I hope that house elf can find us in here. Сохранение. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of requirement. Вручай комнате всегда найдется то, что нужно ищущему. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. У меня как раз такая вещь завалялась. Вы разблокируете стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения. У меня как раз что-то такое есть. Вы найдете много предметов одежды, свойства которых нужно будет определить. Так что стол вам очень пригодится. Плащ там у меня какой-то был. Дубленый плащ. Белый, просто дубленый плащ. Статуа дает мало. Руническая мантия. Самая топовая. О. Я вот бегал вот в этом, у меня теперь открылась руническая мантия. Найс выглядит. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Колдовское заклинание. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called
a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, наколдуйте стол для горшков и наколдуйте стенд для зельеварения. Предметы используемые для приготовления зелий. Травология. Мебель, ковры, столы. Что-то у меня все закрыты. Найденный лунный камень. Огромный стол, декорированный. Стол для... Нужен стол для горшков. Ботанический стол. Что я туплю, походу. Зелье. Маленький стенд для зельеварения. Маленький ботанический стенд для зельеварения. Эклектичный. Готический. Значит, все одинаковые. Так, получается стенд для зельеварения. Куда-нибудь вон туда. Чик. Мне всего один. Так. Наколуйте стол для горшков. Отлично, используйте их для приготовления зелий. Разумеется, при условии, что вы собрали нужные семена и ингредиенты. Прикольно. Стол определения у меня уже есть. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Спасибо. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Прикольно. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Сок Мурлок, листья бадьяна. Листья бадьяна нужны для хилок. Это я особо не юзаю. Фокусирующее зелье, кстати, как раз нужно мне там для какого-то заклинания. Стол для горшков. Листья этого лекарства растений применяются для благодаря рябинового отвара. Семя бадьяна можно приобрести в магазине. Бадьян посадил.
Один горшок, что ли? Маленький стенд для посадки. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ковры. Наколотьте предметы для украшения стен и наколотьте предметы для украшения пола. По 5 штук и того, и того. Что, надо 5 ковров сделать, что ли? Инновационный стул. О, можно хоть стулья, не обязательно 500 ковров. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item. Perform the altering spell to customize it.
Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Nice комната. Выручай, комната. Внутренняя отделка. Revelio. Она теперь стала гигантской. Хорошая комната. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Вернулась в исходное. Так, что там у меня по основному заданию? У меня перс не двигается. Задвигался. Задание. Зал картографии. Так, и по заклинаниям. А тут все убрали. Конфинга оставлю.
Все остальное такси. Так, ну я в принципе тут неподалеку. Как мне кажется. Или подалеку. Hungry. More like he doesn't like you. Здорово, Андрей Бусов. Ой, сломал. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Вы вернулись. talked more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ура! Отправляемся опять в пещеру. The room is called the Map Chamber, by the way. А мы уже пришли, что ли? Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Сейчас гоблины набегут. Не бойся. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Очень жаль, что он этого не видит. Поговорите с портретом профессора Рекхэма. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? Конечно.
I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Она мне встречалась. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Понял. Так, фигась как далеко. Гробница Галкарда. То есть это через запретный лес и дальше. Ну пойдем. Оно же не заблокировано, можно его сейчас без каких-либо дополнительных заклинаний начать. Да. But first, I will need you to complete a few tasks. Confringo! Come and see me. Тут также темно и днем. Подождите вот здесь пока сменить день на ночь. Тут что-то, что день, что ночь одинаково. В этом лесу. Сохранить-ка на всякий случай. Та-ра-ра-ра, та-ра-ра-та-та-та.
Опа. Incendio! Confringo! Levioso! Accio! Кентавры. Здравствуйте. Revelio! Кентавры разговаривать не хотят. Перчатки в зеленую полоску. С плохими статами. У меня топовые перчатки. Accio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Revelio! И чё, она упала? Accio! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Что-то не падает. Confringo! Ну ладно, фиг с ним. Revelio! Ну, привет. Confringo! Levioso! О, Oh, you're the little sod that saved Treadwell. что-то кисну. Protego! Afraid to take a hit. Ah! Careful now. У меня хилки кончаются. Your way out of this. Confringo! Levioso! Accio! Incendio! Is that the best you've got? Reductor! What have you done? Protego! Accio! Better luck next time. Confringo! Levioso! Amateur! Reductor! Expelliarmus! Protego! Nothing more. Expelliarmus! That's mine. You and Fringo! Reductor! You are. Accio! Tego! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Levioso! Learn that in first year, did Expelliarmus! ya? Confringo! Жестко. По хилкам мне раздолбили. Revelio! Так, талант какой-то дали. Надо что-нибудь прокачать. Хилки, чтобы сильнее хиляли. А у меня еще один, что ли? А у меня еще один. I dream of making a better world.
Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupid slippery little. Careful now. None of that petrificus. Accio. Incendio. Leviosa. Marvelous strike. Expelliarmus. Красиво. The beasts around here can sleep a bit easier now. Опять у меня активация Windows вылезла. Они что, взаимосвязаны? Это игра и активация Windows. Ваши ячейки снаряжения заполнены опять. Снаряжение. Ого. Какие-то еще перчатки крутят. Непревзойденные перчатки для квиддича. А мне вот эти нравились. Дуэльные перчатки темных искусств. Полоску, я думаю, можно уничтожить. Так, что у меня там еще было интересного? Головные уборы. О, опять дауновская шляпа. Ладно. Шейные аксессуары. Чего же меня так забивает инвентарь? Так. Спортивная мантия факультета. Тоже статы покруче. Надеюсь, я когда-нибудь продам какую-нибудь штуку. А то все только удаляю. Ну, привет. Давай, до свидания. Древнюю магию на вид как Авада Кедавра. Чувака просто разнесло к херам собачьим. Керамическая маска. Это интересно. О, прикольно. Привет в маске. Revelio. Пойду из того что-нибудь дропну еще. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Дропа нет. Тут что, какие-то животные? Revelio. Темная дворняга. Accio. Incendio. Как дворняги. Изи катка. Lumos. А наверху еще два смертника, которые хотят сразиться. Но они и так по дороге будут, походу. Не застревай, плиз. Здорово, пацаны. Expelliarmus. Accio. Incendio. It isn't Nora Treadwell's Levioso. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Нормально.
денежки. Бои тут прикольные. Выглядит круто. Шарф в тонкую полоску. Посмотрим, что дает этот шарф. Нападение увеличивает опять. Это можно выбросить. Налутал себе шматья нового. Revelio. 55 голды. Так, там еще есть отряд смертников. Че, не ожидал такого? А где второй его дружбанчик? Ой. Красиво. Как дворняги. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Levioso. How unfortunate for you. На нахрен. What you doing, man? Confringo. Accio. Воу, ты кто? I'll have taken your life before you even realize Expelliarmus. Пирауте. Incendio. Accio. Levioso. Treadwell nearby again. Confringo. How did that feel? That's proper people, that is. Нормальное заклинание. Expelliarmus. Confringo. Shy? I've seen more Reducto. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Confringo. Confringo! Expelliarmus. Confringo! Accio. That's mine! Levioso. barely felt Confringo. anything at all. Expelliarmus. Hey, that's mine! That all you got? Confringo. Petrificus Expelliarmus. is a coward spell. Give it back! Stand still. Incendio. Well, we'll have to do better than that. Burn, my young Confringo. Победите темных волшебников 11 из 20. Revelio. Нормально. Драки интересно. Зимняя шапка из овчины, но с уменьшенными статами. Nice to see you, my young friend. Испытание этого. Как его зовут-то? Revelio. Короче, вы поняли. Мерлина. Ого, речной тролль. Confringo. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. О, жесткий. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Жесткий. Козявки тролли. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Во-во-во-во-во, греб. Confringo. Expelliarmus. Incendio. А! Я нанес удар. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Надо заклинание местами поменять. Сюда. А это вот сюда. Она близко только работает. Expelliarmus. Изи бризи, съел медведя, чуть не умер я. И надо теперь наверх подняться. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Здрасте. Incendio. Expelliarmus. Confringo. I don't know. You dare slay one of my own? You Levioso. Revelio. Прочные дуэльные перчатки. Тоже с плохими статами. Здрасте, люди. Сейчас бы хила купить. Может, слетать хила купить? А то я откисну. Вон огонь как раз. Сейчас я слетаю в Хогсмит. Здесь засейваюсь. Save you, save me. Так. Карта Хогсмида. Куда мне надо? Вот сюда в зелье мне надо.
Купить зельев. Ни разу еще не покупал. What the fuck is this? More cozy than Hogsmeade. Так, зелье. Зелье справа от меня сразу. Здрасте. Здравствуйте, мистер. Вам нужно достать товар, не купить. What can I do? А у него что-то не особо рябиный отвар. Один. Что-то 3 всего лишь. Во, я наконец могу продать. Продать шапку. Очки продать. Школьная форма с джемпером. Я денег заработал. Так, а можно ли у него даже появился еще товар? Если я подожду. День и еще день. Появится ли у него пузыречки? 3 тоже мало. Так-то. Надо самому их, правда, наварить. What can I do? Нет, не появилось. О, рецепт, кстати, фокусирующего... Нифига, рецепт 1200. А фокусирующее зелье сколько стоит? 500. Мне нам для квеста надо. Одно купил. Ладно. Так, а как мне варить? Инвентарь, коллекции, союзная почта, задание, карта. Ладно, пофиг, пойду с тем, что есть. Огонек. I've always said that travel broadens the mind. Профессор Фиг. We're not alone. We are not. Странная у меня шапка и странная у меня маска. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. Well, this isn't ideal. Расследуйте присутствие гоблинов. Я один. Поздравляю тебя, Ван Вэй, что ты один. Один в поле воин. Если подкрасться к врагу незаметно, вы можете наложить на него петрификус тоталус, при этом слабые враги окончательно выйдут из строя, а в то время как больный силь получает значительный урон. Как мне спрятаться? А нет, 2 человека. 2 человека тоже немало. Петрификус тоталус. То, что гоблины здесь, не может быть простым совпадением, что нам известно о башне. Мне нужно найти объяснение, почему гоблины здесь. Что надо делать? 'Т 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 '
Must be something here. Ramrock said so. Вау, нихера себе. А гоблин-то не это. Не робкого десятка. Хера он мелкий, а увеличивается. 100-500 тысяч подписчиков, давайте. Победите гоблинов. Это победа. Так. Так. Чик. Что ему известно об башне? Мне нужно найти объяснение, почему гоблины здесь. Башня вот. Петрификус тоталус. Оп. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. Салам алейкум, братец. Здорово, Мазанина. Что-то связано с именами. Опа. Здрасте. Прольется кровь. Я по красоте с лайком залетел. Спасибо. Оп. Изи. Короче, даешь разрешение на то, чтобы я прорекламировал твои стримы. Даю разрешение. Конечно. Кажется невероятным, что гоблинам известно об испытаниях профессора Рекхэма, но они явно понимают, что башня имеет огромное значение. Нужно поискать объяснение этому где-то внутри. Я подозреваю, что придется использовать свою способность видеть следы древней магии. Обыщите башню. Похоже, мы нашли вход. Да мы и так его сразу нашли. Кажется. На своем канале. Давай. Было бы круто. Отпирающие чары. Очень полезное заклинание. Сейчас на это нет времени, но если у вас не будет получаться, мы разучим его, когда вернемся в Хогвартс. Дочки. Чик. Чирик-чик-чик. Метла метет. Мешочек, 60 голды. Манвей, у тебя же 14 подписчиков. Ну, 14 подписчиков, зато какие качественные. Эти метлы наверняка были зачарованы много лет назад. Никогда не видел, чтобы заклинания держались так долго. Замок. Мазанин у меня 16.
Вот так вот. Hello, Professor. Здравствуйте, профессор. Вы сказали башня Сана Бакара? Именно, с профессором Бакаром, еще одним хранителем, вам только предстоит познакомиться. That we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault. Все делай красиво. Все снимай, давай, Ван Вэй, красава. Я посмотрю потом. Then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Так, найдите начало первого испытания. The reservoir of ancient magic. Downstairs. Хранилище древней магии внизу возле входа. А вот и первое испытание. Lumos. Revelio. Туру-тут-туц, туру-тут-туц. Различные враги. Пройдите испытание пересевали Рекхама. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Так. That must have done something. Best have a look around. Revelio. Скоро жди, я выложил, он вроде в шортс. Хорошо. Ой. Драки будут. Опять следы древней магии. Что должно измениться? Revelio. Элегантная форма с рубашкой и галстуком. Ну-ка. Nice. Revelio. Чуть все красное. О.
Revelio. These are never a welcome Не sight. очень приятно их видеть, но на этот раз я хотя бы знаю, что от них ждать. Стражники. Confringo. Levioso. На, взорвал. Кстати, Димон. Тебя зовут Димон? Confringo. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Все. Нет, Димон. Тебя Димон зовут? Или нет, Димон зовут? Так. These look familiar. Accio. Акио. Красиво. Видел мой шорт про Димона? Что-то не помню. Может, и видел. Элегантная форма с блейзером. Revelio. Блейзер — это же алкогольный напиток. Accio. Так, что теперь от меня требуется? Рябиный отвар. Красиво. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Чик. Черные перчатки с заклепками. Это все понятно. А дальше-то что? Accio. Revelio. More statues. Ой, нормально. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Accio. Expelliarmus. Confringo. Красиво. Not making this easy on me. Revelio. Так, понятно. Нет. А так, понятно. Нет. Да ёп, это же Агис Интернешнл. Тандрадан, 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 тандрадан. Трудун-дун, трудун-дун, трудун-дун-дун. Accio. Так. Это интересно. Акцию.
Что же тут надо сделать? Нечто охрененное? Что нам дает этот всплеск магии по обе стороны арки? Что должно измениться? Да, что должно, наверное, измениться. По-моему, нужно осмотреть арку с обеих сторон. Вот. Все изменилось. Многое изменилось. Угу. Чикиряу. Угу. Джонатан Майерс, это Джонатан Майерс. Нужно понять, что меняется в этой комнате, когда я вхожу из этой арки. Все уже поменялось. Уже ничего не изменить. Чик. Стильный цилиндр. А он точно стильный? Или он все-таки больше цилиндр, чем стильный? Нет, туда. Чтобы туда попасть. Что? Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы потянуть платформу другой край моста. Опа. Так. Все понятно. Теперь тяну сюда платформу и подтягиваюсь сюда. Чик. И туда. В принципе, изи, чёт. Сундучки, сундучки. Изящный комплект одежды кобальтового цвета. Это мне надо. Кобальтово. Красиво. Revelio. Дун-дун-дун. На горе стоит статуя, у статуи нету. Да не порти мой рассказ, у статуи нету глаз. Чё, кого из вас расплющить древней магией? Где там? Эта часть остается тебе? Красиво. Ой, словил чпало. Спасибо за хороший бой, ГГВП. Может вообще на хардкор перейти? Как-то изи, они рассыпаются, если честно. Так, что тут надо сделать? Опять притягивать штуку.
Акио, Акио, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Угу. Понимаю. Levioso. Accio. Оба. Чик. Чик-чик-чик-чи, да, хоп. Туру-туру-туру-туру-туру. Еще один оагис. Рябиный отвар. Спасибо. Там же несколько. Я уже 9 отваров. Надо их накрафтить триллион. Или просто хорошо уворачиваться. Сундучки, макияж. Рябиный отвар еще 5 штук не берете. Все, у меня теперь отвара этого. Споить всех хватит. Здравствуйте. Давно не виделись. Ага. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Ой, не падай. Expelliarmus. Ну давай. Protego. Stupid. Confringo. Stupid. Кто следующий? Stupid. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Protego. Stupid. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Все касты прокастовал. О, мегабосс. Confringo. Expelliarmus. Только я говорил, что мне очень легко. Как он меня сейчас чуть ли с одного удара не убил. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Accio. Красиво у меня. Confringo. Expelliarmus. Не зря мне столько хилов надавали. Так, от этого, мне кажется, я должен защищаться своей штукой. Вот от этого надо улетать, а от другого... Ой. Confringo. Expelliarmus. Вот, от этого шарика не защищусь я сам. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Protego. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Вау, жестко. Confringo. Confringo.
Fringo. Нормально. А ты уже Half-Life прошел? Да, Half-Life прошел за 3 стрима. Полностью. What a relief. Какое облегчение. Базаришь. Another pensive. Дайте какой-нибудь клевый шмот. Мантия стального синего цвета. Ну-ка. Одинаково. Моя прикольней. О, чё, не плачь, все хорошо. Я бы маску снял перед тем, как нырял. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find Артефакт из омута памяти. Верните из зала картографии. More crystallized stone. That must be the way back to the... Мне кажется, она их заманила и убила всех. Эта девчонка. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the pensive in Gringotts
with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Easy. Mr. Rookwood. Oi. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Получено достижение. Это хранитель. Осень. Странный внешний вид. Бабская шапка какая-то, белая маска. Вообще найс. Надо сохраниться. Чик. О. Очко талантов. 13 левел. Так, что тут по темному искусству? С глаз флиппента оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Использование конфринга выпускается небольшой огненный снаряд, который сами наводится на врагов. О, прикольно. Конфринга нормальная тема. I should ask... about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you.
I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Ладно, я думаю, на сегодня достаточно. Спасибо всем, кто смотрел, болел, ставил лайки. Сейф. Мне понравилась игра, по кайфу. Я вообще ничего плохого сказать не могу. Ни хера себе. Бегаешь по Хогвартсу в таком реалистичном сеттинге. Последний раз я так кайфовал от Гарри Поттер и Орден Феникса, по-моему. Там тоже что-то такое, как и Принц Полукровка. Круто? Круто. Файтинги отдельного лайка заслуживают.